Hello my dear students. Today I am going to discuss you how to prepare the necessary ledger accounts in case of admission of a partner. ನೋಡಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ರೈಟ್ ನೋ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 3:2 ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು 3:2 ರೇಷೋಲಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 5 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಸೊ 3 rupees ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 rupees ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಕಾಶ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31st March 2017 ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 57,000, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 20,500, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟು ಮೀಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 20,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000, ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ 5,000 ಉಳಿದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 60,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 30,000 ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 21,500, bills receivable 4,000, debtors 60,000 and less provision for bad debts. ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 3,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 57,000. ಸ್ಟಾಕ್ 35,000, ಫರ್ನಿಚರ್ 10,000, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 40,000 ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ 25,000. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,92,500, 1,92,500. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ 1/4/2017 ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಆವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ 40,000 rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 1/4 ಶೇರ್. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ 40,000 rupees ಆ್ಯಂಡ್ 25,000 rupees ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 25,000 rupees ಅನ್ನೋರು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜನರೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ he will bring additional 25,000 rupees. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ 10% ಈಚ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ 20% ಈಚ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20%. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ₹6,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6,000ವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2,000. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 2,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಎ ವರ್ಕರ್ ₹15,000.
ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 500 rupees ನೋಡಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 500 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹2,000 ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹2,000 ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ₹2,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 5% ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು we should prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after admission. So these are the 3 requirements. But now here I drawn revaluation account, one more goodwill account, that is extra. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಡ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ balance sheet after admission, then one more account I drawn extra to show you the cash transaction, that is called cash account. So prepare all the necessary accounts ant kelidre if you have to prepare all these accounts and one statement. So ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ 3 ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇವಿಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. Now I will show you how to solve this practical problem. Okay, so first step is draw the necessary accounts and one balance sheet. After that transfer the balances to the respective accounts. So ಏನು balances ಅಂತಂದರೆ, so old partners capital account is here, so we need to transfer their capital balances by balance brought down. Okay, ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60,000 and Akash capital balance is 30,000. That is one. Okay, cash account we drawn separately, correct? So ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 21,500. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 21,500. ನೋಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಚ್ಚಿ ವರ್ಷ ಏನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸಿರ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ರೇಷೋ, old ratio, that is 3:2, right. So general reserve amount is 20,000 ನೋಡಿ 20,000 ಇದೆ. This 20,000 divided in 3:2, 12,000 and 8,000, right. Next one, profit and loss account, that is 5,000. So if you divided 5,000 and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get it by profit and loss account 3:2 ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ 3,000 ಮತ್ತು 2,000, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 3:2. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ವಿಷ್ಣು. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ 40,000 rupees ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, 40,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟು ವಿಷ್ಣು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
account, okay, that is 40,000. Okay, one entry on the debit side of cash account, another entry by cash account, okay, that is 40,000. So, be remember the principles of double entry. Okay. In case of adjustment ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should write it the principles of double entry. One entry should be on the debit side, one entry on the should be on the credit side. Next one, and 25,000 rupees for goodwill. Okay. I said you, so goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ extra amount ಅನ್ನು provide ಮಾಡಿದರೆ apart from capital ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 25,000. Therefore, cash account debited to goodwill account 25,000, right. So, one more entry goodwill account ilde we open separate account goodwill. So, goodwill account alli by cash 25,000. So, artha aita, right. So, one entry appears on the debit side, another entry appears on the credit side. Now, ಈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ವಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕದು ಈಗ. ಸೊ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾರು ಹೇಳಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3:2 ರೇಷೋದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ, ಇಫ್ 25,000 rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ್. ಸೊ, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಆಕಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ and Akash, capital account. So, 15,000 and 10,000. 15,000 for Rajkumar and 10,000 for Akash. So, entry will be goodwill account debited to old partners capital account. Therefore, old partners capital account should be credited by goodwill account, right. That is 15,000. Then 10,000. So, friends, artha aitala. In case of goodwill, we have made it 4 entry. I repeat once again. So, cash account debited to goodwill account 1 entry, right. So, goodwill account should be credited by cash account 2 entry, right. So, goodwill account is debited to old partners capital account entry number 3, and old partners capital account should be credited by goodwill account, that is 4. So, in this way we have made 4 entries. So, very carefully we have to make 4 entries when goodwill brought by new partner and that is retained in the business. Next adjustment, depreciate machinery and furniture by 10% each. Nodi. So, depreciation, okay, depreciation andre decrease or decline in the value of an asset. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ 10% each ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ, come to the here. So, first one machinery, right. So, what is the value of machinery? Value of machinery is 25,000. So, 25,000 less depreciation 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, 10% of 25,000 comes to 2,500. Remaining is 22,500, right. So, depreciation is nothing but what? Loss. Therefore, this entry should be recorded in revaluation account debit side anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, 2 depreciation on machinery, that is 2,500, right. Okay. Next, one more asset is there. ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay. Even that is also reduced by 10%. So, write it furniture, right. So, what is the value of furniture? That is 10,000. Nodi. So, furniture 10,000 less depreciation 10%. So, 10% of 10,000 comes to 1,000.
So, the balance amount is 9,000. So, here again it is a loss, therefore, 2 depreciation on furniture, that is 1,000. So, friends, artha aitala, in case of depreciation the amount should be deducted from assets, and whatever amount we deducted, that is to be recorded on revaluation account debit side, it is a loss. In a third adjustment ನೋಡಿ, appreciate building by 20% ಅಂತ ಇದೆ. Appreciate in the sense what? Increase in the value of an asset ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So, building so building value ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, building value is now here 40,000 ಅಂತ ಇದೆ, right. So, building value is 40,000. Add appreciation, okay, appreciation is actually 20%. So, 20% of 40,000 comes to 8,000. Now, answer is 48,000. Andre modlu building value 40,000 ittu, now it is 8,000 rupees of value of building is increased, therefore, now it is 48,000 anta artha. Now, this is benefit to the organization. Idu depreciation andre loss anta heltevi, appreciation andre benefit aitu athwa profit aitu anta heltevi, okay. Therefore, by appreciation on building, right, that is 8,000. So, friends, artha aitala. So, depreciation mattu appreciation entry. Next one, increase PBD on debtors rupees 6,000. What is this increase PBD anta artha heltini. First one, provision for bad debts nodi. So, debtors andre amount what we have to collect from our customer, 60,000 rupees we have to collect from our customer because of we have done some credit sales anta heltivi. So, illi provision for bad debts andre our amount kodbodu kodlikkilla, that is provision we have made it, okay. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳಿ 3,000, ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟು 6,000 rupees ವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ, ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3,000, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನದರ್ 3,000, ಇನ್ನೂ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ, ಡೆಟರ್ಸ್ that is 57,000, okay, less new PDD ನೋಡಿ, okay. Sir, what is that new PDD ಅಂದರೆ 3,000 already recorded, that is called old PBD, ಹಳೆದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is again 3,000. therefore, now the value comes to 54,000 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So, 3,000 ಅದು 3,000, total together it is now 6,000 provision we have made it. Now, one more entry, again it is loss to new PBD, that is 3,000 rupees. So, artha aitala. So, suppose if the new PDD is 8,000 ittu anta idಕೊಳ್ಳಿ. So, we already created 3,000, so another 5,000 we have to make it. So, 5,000 ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, okay. So, 57 minus 5 ಅಂದರೆ that comes to 52, right. So, here we have to write 5,000. So, friends, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, in case of increase ಅಂತ ಇದ್ರೆ. Next one, prepaid insurance 2,000 rupees ನೋಡಿ. prepaid ಅಂದರೆ advance paid ಅಂತ ಅರ್ಥ. how much it is? 2,000 rupees. therefore, so it is considered as an asset, therefore, prepaid insurance. 2,000 rupees, okay, and it is benefit to the organization, therefore, ನಾವು ಅದನ್ನ credit side ಬರಿತೀವಿ by prepaid insurance, okay, 2,000 rupees, prepaid insurance 2,000 rupees. Next one, make a provision for compensation to workers rupees 15,000 ನೋಡಿ. ಸೊ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ, ಟು ಪೇ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ
15,000. So, ಅದು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ liability, therefore, that is to be recorded on the liability side. Provision for compensation. Ready? Provision for compensation, that is 15,000. Okay, one entry on the liability side, another entry it is a loss, therefore, it is to be recorded here in the revaluation account. Provision for compensation, that is 15,000. Next one, outstanding expenses rupees 500. ನೋಡಿ, outstanding expenses ಅಂದರೆ still we have to pay due amount ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is a loss, therefore, so write it to outstanding expenses 500, right. So, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು, it's a liability, outstanding expenses 500 rupees. So, friends, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, it's a double effect, one entry on the revaluation account debit side, another entry balance sheet liability side. Next one, an investment of rupees 2,000 not shown in the books. What it means? Andre, at the time of preparing the balance sheet, at the time of counting the assets, we have not considered investments. Investments ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Therefore, it should be recorded in the balance sheet asset side. So, investment, that is 2,000, right. And one more entry, it is benefit to the organization, therefore, it is to be recorded in the revaluation account credit side by investment, 2,000 rupees. So, friends, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So, it is benefit to the organization, one entry should be on balance sheet asset side, another entry on revaluation account credit side. Next one, maintain PBT 5% on bills receivable ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮೇಲೆ 5% ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್? 4,000. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 4,000, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ PBD, that is 5%, that comes to 200, ಅಂದರೆ 3,800 rupees. Okay, so one more entry here, to PBD on bills receivable, that is 200. So one entry balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side ಅಲ್ಲಿ less ಮಾಡಬೇಕು, another entry we should be recorded in the revaluation account debit side. So friends, so in this way we have done all the necessary adjustment. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ರೈಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ already have done it, bills receivable, then debtors we recorded debtors also, stock we have not recorded. Nodi, stock here is 35,000 ಇದೆ, this entry we have not made it, so that is asset, so write it stock 35,000, right. Next, build furniture, building and machinery. So machinery, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 57,000. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,500. right, and general reserve and profit and loss account we already transfer to the respective partners account. I'll transfer madidvi. Now we should close each and every account and we should see that whether our balance sheet will tally or not. So first one,
ಕಮ್ ಟು ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 + 2 + 2 ಅಂದರೆ 12,000 ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 3, 6, 7, 22,200 ಇದೆ. ಓಕೆ, 22,200, right? Here also 22,200 I will write. Understood? So here 8 + 2 + 2 ಅಂದರೆ 12,000 ಇದೆ. ಸೊ 12,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 10,200. Understood? This is called revaluation loss. Okay, there are only two possibilities, revaluation profit aru barbodu, revaluation loss aru barbodu. If debit side credit side amount is more as compared to debit side, avaga ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಲಾಸ್ 10,200. ಈ ಲಾಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷೋ, 3:2 ರೇಷೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಟು revaluation loss 3:2. ಸೊ 10,200 ಅನ್ನು 3:2 ಮಾಡಿದರೆ $6,120, $4,080, right? 6,120 and 4,080. So first account is closed. Next one we should close goodwill account. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ goodwill amount here is both side is tallied. So here it is 25,000, right? So here it is also 25,000. So ಎರಡು side 25,000 ಇದೆ, no need to worry. So everything is tallied here. Second one. Third one, Vishnu's capital account ಇದೆ. Okay, so only one entry appears on the credit side by cash account 40,000. So ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ to balance, okay, carried on 40,000. Right? So this 40,000 is to be transferred to balance sheet. So Vishnu's capital account. Right. So even third account also closed. Now come to old partners capital account. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕಾಶ್ 50,000. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಂದರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 90,000, ಆಕಾಶ್ 50,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 90,000 ಮತ್ತು 50,000 ಬರೆದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೆಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 83,880. ಓಕೆ, 90,000ಅಲ್ಲಿ 6,120ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 83,880. ಆ್ಯಂಡ್ 50,000ಅಲ್ಲಿ 4,080ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 45,920. ನೋಡಿ 45,920. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ balance sheet liability side. So that is 83,880 and 45,920. So the balance is yes 1,69,800 rupees ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್
by balance carried on, that is 86,500. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ 86,500. that we need to record it here, cash 86,500. So friends, now we closed all the accounts, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. now we have to make a total of balance sheet to confirm whether we have done it right or wrong. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಾವು. So 2,62,800 rupees is the total on the liability side. Now confirm on the asset side also. Yes, answer is 2,62,800. So friends, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, how to prepare the necessary ledger account in the books of partnership firm in case of admission of a partner. So here they asked only 3 accounts, that is revaluation account, partners capital account and balance sheet after admissions. Now after admission ಕೇಳಿದರೆ, now what we have to prepare is, so we prepared extra 2, one is cash account and goodwill account for your better understanding. So I hope all of you understood how to prepare the necessary accounts in books of admission of a partner. So this question may appear in your examination for 12 marks in section D.